বন্ধুরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে শেখাবো 2022 সালে কিভাবে 2022 দিয়ে পাখি আর্ট করবেন, তাও আবার জোড়া পাখি। তো ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে চলুন মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক। 2022 দিয়ে জোড়া পাখি আর্ট করার জন্য সর্বপ্রথমে আপনাকে স্কেল ও নখের সাহায্যে পেজের মাঝ বরাবর দাগ কেটে নিতে হবে। দাগ কাটা হয়ে গেলে দাগ কাটার মাঝ বরাবর আপনাকে 2022 লিখতে হবে। লেখা হয়ে গেলে দুইয়ের এই অংশগুলো আপনাকে গোল করে দিতে হবে। আর্টটি যাতে দেখতে সুন্দর হয় তাই আপনারাও আমার মতো ডালপালা অঙ্কন করে নেবেন। এইরকম ডালপালা অঙ্কন করে নিলে আর্টটি দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। দেখুন, আমার কিন্তু আর্ট করা হয়ে গেছে। যতটুকু আর্ট করা হয়েছে ততটুকু থেকে অনেক সুন্দর লাগতেছে। তো আরও একটু সুন্দর করার জন্য আরও একটু আপনাদের হাতের কাজ করতে হবে, তাই আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী হাতের কাজগুলো করে নেবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকে 2022 সালে 2022 দিয়ে জোড়া পাখি আর্ট করার সহজ নিয়ম। ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে এবং তার সাথে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। তার সাথে আরও একটি কথা বলে রাখি, আপনারা যদি XX দিয়ে ডবল টিয়া পাখি আর্ট করতে চান এবং 2 দিয়ে ট্রেন আর্ট করতে চান তাহলে ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।